Let us see work and energy. How work and energy related to each other. When we come home after playing, we are tired. ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ବାହାରୁ ଗେମ୍ ଖେଳିକି ଆସନ୍ତି କି ସ୍କୁଲରେ गेम पीरियड पर आम क्लास भितर को एंट्री करती सेतବେଳେ आम अधिक टायर्ड होती है वी डू नॉट फील लाइक डूइंग एनीथिंग किसी काम करने आम इच्छा हुए इन अदर वर्ड्स आवर कैपेसिटी टू डू वर्क हैज डिक्रीज आम काम कर जो कैपेसिटीटा डिक्रीज होता है व्हेन वी टेक सम रिफ्रेशमेंट और टेक सम रेस्ट वी फील एक्टिव एंड एनर्जेटिक अगेन इन अदर वर्ड्स आवर कैपेसिटी टू डू वर्क हैज इंक्रीज so we consider the capacity to do work as energy. The capacity to do work is called as energy. Thus, energy is the capacity to do work. It is the energy stored in arm muscles that enables a player to throw a ball. आमर आर्म मसल रे जो एनर्जी स्टोर होती से गोटे हेल्प करती गोटे प्लेयर को बॉल थ्रो करने. द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बैटरी enables a radio to play music or a toy car to move. So the player uses the energy stored in her or his muscles, whereas the radio uses the energy stored in the battery. If we don't put battery on the radio, then the radio will not play. From this example, we confirm that battery gives energy to the radio. So we regard energy as present or stored in different forms. We now talk about some of these forms of energy. Mechanical energy. If we let a stone drop from a height on an earthen pot, जदि आम कि हाइट रु गोटे स्टोन को गोटे earthen pot पर पकेले, so the pot likely to break. Similarly, when we raise a hammer to the height of our soldier and hit it on a plastic sheet, the sheet breaks into smaller pieces. जदि गोटे हामर को आम ऊपर को उठेले गोटे प्लास्टिक सीट ऊपर बाड़ेले ताले प्लास्टिक सीट भांगी जीवो. सो हियर द स्टोन एंड द हामर कैन बी रिगार्डेड एज पोजेसिंग एनर्जी ड्यू टू देयर रेज्ड हाइट. जब गोटे ऑब्जेक्ट को हाइट को उठेले ताल ताको किछि एनर्जी मिलिला आ से वर्क कला. द टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. द पोटेंशियल एनर्जी means the energy possessed by an object due to its position. When an object is in some height, then it has potential energy. We think of this the energy stored in an object due to their position or condition. टॉय कार रे जो आम स्प्रिंग को रिवॉल्व कला परे पुणी टॉय कार किछि बाट दूर को चली जाए. दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. The bow, stretching of bow is also potential energy. So we can easily realize that moving object also possess energy. For example, a fast moving ball can break the glass pane of a window or a glass marble. Short form of a catapult can hurt a person. A moving ball hitting another ball is at rest can cause the latter to move. Flowing water can move a log of wood from one place to another. So this form of energy possessed by an object due to its motion is known as kinetic energy. The energy possessed by an object due to its motion is called kinetic energy of the object. If an object possesses either potential energy or kinetic energy or both, we say that the object has mechanical energy.